Okay. Now we would like to start the class first. Con mời cô Hoa Su chuyển ngữ cho con. Okay. Sally has you last week. You sent a message, but I received a message from the Mr. Doom. Today, class cancellation. Yes. She was joining. Yeah. Maybe you didn't see the message. Okay, so let's continue. So last week we talk. Firstly, I have to link with what we have learned before. We are talking about the 4 kinds of use. Yeah, 4 kinds of use. Use as theft, use as a debt, use as an inheritance, use as a master. So while we are talking about these 4 kinds, and in the middle, we are talking about the fivefold session. Yeah, fivefold session, or 5 kinds of purification. Yeah, that is the limited purification. It is the virtue of the not fully admit of the one who is not fully admitted to the order, and second one is unlimited purification. This is the virtue of the persons who has already get full ordination. And the next one is a fulfilled purification. That is the virtue of magnanimous ordinary men devoted to profitable things, who are perfecting the course that ends in trainership, regardless of the physical body and life. So we are still in this kind of purification. Yeah. And next one is a purification not adhere to. And next one is a tranquilized purification. That is these all we have already discussed about that. Bây giờ thì thiền sư sẽ cố gắng kết nối với những gì mà chúng ta đã học trước đó. Thì chúng ta đã học xong về cái việc mà 4 cái loại thọ nhận, chẳng hạn như thọ nhận như người trộm, như kẻ trộm, thọ nhận như người mang nợ, thọ nhận như người thừa kế, và thọ nhận như một người chủ. Và lý do tại sao mà chúng ta bàn về 4 cái loại thọ nhận này. Và ở phần giữa thì chúng ta đã đi sang cái phần đó là 5 cái loại thanh tịnh. Chẳng hạn như là giới thanh tịnh một phần, giới thanh tịnh hoàn toàn, giới thanh tịnh không có lệ thuộc, và giới thanh tịnh đã viên mãn. Thì giới thanh tịnh một phần là như thế nào? Tức là những học giới của những người mà chưa có nhập vào tăng chúng. Giới thanh tịnh hoàn toàn tức là học giới của các vị mà đã nhập vào tăng chúng, tức là các vị đã thọ cụ túc giới lên tỳ kheo. Và giới thanh tịnh lệ thuộc, không lệ thuộc. Thì tuần vừa rồi thì chúng ta đang còn dang dở ở cái phần thứ 2, tức là giới thanh tịnh hoàn toàn của các vị mà đã thọ cụ túc giới. Và ở đây tức là đối với những người, đối với những cái người nam mà gọi là cố gắng đang trau dồi cái việc mà thực tập của mình, không có màng đến cái mạng sống, không có màng đến cái tấm thân này cũng như là mạng sống, và đã từ bỏ cái sự dính mắc vào cuộc sống, thì lúc bấy giờ thì giới hạnh của họ là đã thanh tịnh hoàn toàn. Yes, Bante. So today we will continue to the magnanimous ordinary man's virtue. Yeah. And the fulfilled purification, which
from the time of admission to the order is devoid even of the stain of a round pot because of its extreme purity, like a gem of purest water, like well-refined gold, becomes the proximate cause for arahantship itself, which is why it is called consistent of fulfilled purification, like that of the elder Sangarakita, the great, and Sangarakita, the nephew. So here, fulfilled purification, originally, fulfilled purification, here, fulfilled purification is that of the magnanimous ordinary man devoted to profitable things, etc. Yeah, and here, unlimited purification is the virtue of the monks. Yeah, fully ordained monk. So if a monk practice like the practice heading to the arahantship, it is called it is also called can be called as a fulfilled purification. It's mean like that. Yeah, you see. So the monks can be still Putojana, Putojana, but Kalyana Putojana, magnanimous ordinary monk. But if he practice, if he has the virtue, regardless of life, fame, something like that, then that of the virtue of such a person is called the fulfilled purification. Và ở đây là giới của phàm phu hữu đức, từ khi mà được thâu nhận vào tăng chúng thì đã không có một cái ô nhiễm nào về ý, do tâm hoàn toàn thanh tịnh. Giới ấy đã trở thành nguyên nhân gần nhất cho A-la-hán quả, nên được gọi là giới thanh tịnh viên mãn. Như trường hợp của hai cậu cháu là trưởng lão Sangarakita và cháu của ngài. Thì ở đây cái giới mà thanh tịnh viên mãn thì cũng đã có đề cập trước đó, tức là giới của một người mà được huấn luyện để mà được huấn luyện dù cho bất cứ cái hoàn cảnh hay là cái điều kiện nào thì cũng không gọi là không kể sinh mạng. Thì mặc dù thì vẫn được xem là giới hoàn toàn thanh tịnh. Trong cái trường hợp này tức là ám chỉ cho những cái vị tỳ khưu mà đã thọ cụ túc giới. Nhưng mà nếu mà cái vị tỳ khưu này mà thực hành một cách là miên mật hướng đến A-la-hán đạo quả, thì lúc bấy giờ vị đó dù cho còn là một phàm phu chưa có chứng thánh vẫn được gọi là có giới thanh tịnh viên mãn. Bởi vì nếu mà vị này thực hành miên mật như vậy và vị này có giới hạnh, không có màng, không có từ nan về mạng sống của mình, không có màng đến danh tiếng lợi lạc, thì lúc bấy giờ giới của vị này được gọi là giới thanh tịnh viên mãn. Today, here I want to remind you why we are talking too much about the virtue, sila. Yeah, because the Buddha always give a special emphasis on the virtue. So virtue is sila, morality is the foundation of the higher practice, higher level of practice. So if you cannot build a very firm or strong foundation, you cannot continue. So that's why the Buddha always give special emphasis to the virtue first. Yeah, so that's why we are talking too much about the virtue. Yeah, so here you can understand here, by knowing this kind of fivefold purification, and for the ordinary person,
if you keep the 5 precepts, 5 precepts, 8 precepts, it is a limited purification. You are doing that, but at the same time, if you are keeping the precept very seriously, regardless of physical body and life, then you are practicing the fulfilled purification. It's a leapfrog of the unlimited purification as well. But unlimited purification only the virtue of the monks, fully ordained monk. But even though you are ordinary man, if you keep the 5 precepts, regardless of the physical body and life, then you are practicing the fulfilled purification. So at the same time, you come, we can say you are practicing the purification not at year 2, if your virtue, is heading to the 7 kinds of trainer, like a Sotapatti or something like that. So at the same time, you are practicing this kind of purification as well. And here, in other words, what we can understand here is the reason why the Buddha gave special emphasis to the virtue is, for example, a person, if you are a husband, you cannot keep the 5 precepts, but when how many times you go to the meditation center, you practice, you cannot get the higher level of meditation because you break the sila. Even 5 pancha sila, 5 pancha sila. If you break that, you try very hard, you go to the meditation center and you try hard a lot to get higher states of the spiritual attainment, but you will not have. So that's why the Buddha always gave a special emphasis to the sila. So it's a it's like a foundation. It's a very important. That's why we are talking too much about the sila morality. Ngày hôm nay thì sư muốn nhắc nhở cho chúng ta lý do vì sao mà chúng ta nói rất là nhiều về giới. Bởi vì Đức Phật đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của giới. Giới hay là sila được xem là nền tảng để mà chúng ta phát triển và tiến bộ ở những cái cấp độ về sau này. Nếu mà chúng ta không có xây dựng được cho mình một cái nền tảng thật là vững mạnh, thật là rắn chắc, chúng ta không có thể nào mà tiếp tục đi tiếp được. Đó là lý do vì sao mà Đức Phật nhấn mạnh tầm quan trọng của giới. Và đó cũng là lý do vì sao mà chúng ta bàn về giới rất là nhiều. Ở đây quý vị có thể hiểu một điều là hiểu ở đây đó là gì? Phải hiểu tường tận và cặn kẽ về 4 cái loại giới thanh tịnh nó như thế nào. Ví dụ như nếu mà quý vị là cư sĩ tại gia giữ 5 giới hoặc là 8 giới, thì lúc bấy giờ cái giới của quý vị được xem là giới thanh tịnh có giới hạn. Nhưng mà đồng thời nếu mà quý vị giữ giới thật là nghiêm túc, thật là trong sạch, bất kể mạng sống và thân và tâm của mình, thì lúc bấy giờ cái việc mà hành giới của quý vị được xem là cái sự thành tựu giới ở mức độ là viên mãn. Tất nhiên á, cái giới mà bị giới hạn bởi 5 giới hay 8 giới của hàng cư sĩ tại gia được xem là cái giới có giới hạn, nhưng mà phụ thuộc vào cái cách mà quý vị trì giới nó như thế nào. Bởi vì cái giới mà gọi là giới mà gọi là viên mãn hay là giới không có giới hạn ở đây á, thì tất nhiên là nhằm nhấn mạnh đến cái việc là đối với các cái vị tỳ khưu mà đã thọ cụ túc giới lên tỳ khưu. Nhưng mà trong trường hợp quý vị là cư sĩ, nếu quý vị giữ 5 giới cho thật là trong sạch, bất kể cái thân mạng và thân và tâm của mình, thì cái cách mà quý vị giữ giới đó lúc bấy giờ có thể được xem là giới viên mãn, không có giới hạn, hoặc là thậm chí là cái giới mà được xem là cái sự thanh tịnh mà không có dính mắc ở đây, tức là cái việc mà
giới thanh tịnh ám chỉ cho 7 cái bậc thánh đầu tiên. Tuy nhiên cái điều ở đây chúng ta có thể nói theo một cách khác, hoặc là có thể hiểu ở đây đó là tại sao Đức Phật lại nhấn mạnh về Sila, và tại sao chúng ta lại bàn về giới hạnh quá nhiều. Bởi vì có một ví dụ như nếu quý vị là một người chồng, quý vị không có giữ 5 giới cho tốt, thì dù cho quý vị có đến thiền viện, có cố gắng thực hành, cố gắng nỗ lực đến đâu đi chăng nữa để mà đạt đến những cái mức độ định tâm sâu sắc hơn, hay là những cái mức độ mà chứng đắc cao hơn, thì quý vị sẽ không có thể nào thực hiện được. Bởi vì lúc bây giờ cái giới của quý vị nó bị gãy, nó bị vỡ, cho nên dù có cố gắng đến đâu đi chăng nữa cũng sẽ không có thành tựu như ý nguyện. Đó là lý do vì sao mà Đức Phật đã nhấn mạnh đến cái tầm quan trọng của giới. Okay. So let's look at the story of the elder Sangarakita the Great and Sangarakita the nephew. So this is a story, so not a lot to talk about that. Just let's read. The elder Sangarakita, the great Mahasangarakita, aged over 60, was lying, it seems, on his deathbed. The order of bhikkhus questioned him about the attainment of supramundane state. The elder said, I have no supramundane state. Then the young bhikkhu, who was attending on him, said, Venerable sir, people have come as much as 12 leagues, thinking that you have reached Nibbana. It will be disappointment for many if you die as an ordinary man. Friend, thinking to see the blessed one, Miteya. Yeah, I think in Miteya Buddha. So that is in next new world, yeah, who will appear in the new world, yeah, Miteya Buddha. His idea is to see the blessed one, Miteya. So that's why he didn't try to reach the Nibbana. Yeah, so that's why. That's mean that. I did not try for insight, so help me to sit up and give me the chance. He helped the elder to sit up and went out. As he went out, the elder reached a handshake, and he gave a sign by snapping his finger. The elder assembled and said to him, Venerable sir, you have done a difficult thing in achieving the supramundane stage in the hour of death. That was not difficult, friends, but rather I will tell you what is difficult, friends. I see no action done by me without mindfulness and unknowingly since the time I went forth. So here only we need to talk. It refers to the virtue, morality. Yeah. So it is not difficult, he said, according to what he said. It is not difficult to reach the Nibbana, yeah, or to reach the Sotapanna stage and so on. But what's the difficult is to practice the morality. Yeah. If you, that sentence means if you have the morality as a foundation of your practice, then the other steps will be more easier. So it means like that. Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu về một câu chuyện về Đại trưởng lão Sangarakita. Thì câu chuyện này không có gì nhiều để nói, cho nên chúng ta hãy cùng nhau đọc câu chuyện này như thế nào. Thì trưởng lão Sangarakita hay là Mahasangarakita, thì lúc bấy giờ trưởng lão đã trên 60 tuổi và đang nằm đợi chết. Thì tăng chúng đến hỏi Ngài là có đắc cái địa vị siêu thế gì hay không. Ngài bảo rằng là ta không có đắc cái quả vị siêu thế nào hết. Thì khi ấy vị tỳ kheo trẻ mới nói với Ngài là bạch Ngài, mọi người vì tưởng Ngài đã đắc niết bàn cho nên mới lặn lội hàng chục
hàng chục dặm đường xa để đến đây. Họ sẽ vô cùng thất vọng nếu mà Ngài chỉ chết như là một phàm phu thường tình. Lúc bấy giờ thì trưởng lão mới nói rằng: này hiền giả, vì muốn gặp Đức Thế Tôn Bạch Thầy Giá cho nên ta đã không có nỗ lực để mà chứng đắc tuệ giác nào. Vậy bây giờ hiền giả hãy đỡ ta ngồi dậy, may ra thì ta mới có cái dịp để mà đắc chứng. Thì vị tỳ kheo bèn đỡ Ngài dậy rồi đi ra. Thì khi mà ông vừa ra khỏi như vậy thì trưởng lão liền đắc quả A-la-hán, và chỉ trong một cái khẩy hay là một cái búng ngón tay thì ra hiệu tăng chúng tụ lại và bạch với Ngài là và nói với cái vị đó rằng là: bạch Ngài đã làm một cái việc rất là khó. Ngài đã hoàn thành chứng đắc được cái đạo quả vào giờ phút lâm chung. Thì trưởng lão mới nói rằng là: này chư hiền, vì cái việc ấy không có hề khó, nhưng ta sẽ bảo cho hiền giả biết điều gì thực sự là khó. Hiền giả, từ khi xuất gia cho đến hôm nay, ta không thấy có một cái hành vi nào ta làm mà không có chánh niệm. Ta không hay là không có rõ biết kể từ lúc mà ta xuất gia cho đến bây giờ. Thì cái ý ở đây rất là gì? Bởi vì lý do mà muốn gặp Đức Thế Tôn Bạch Thầy Giá là một cái vị Phật toàn giác sẽ xuất hiện sau giáo pháp của Đức Thế Tôn Gautama. Thì vì muốn gặp Đức Phật Bạch Thầy Giá cho nên là trưởng lão mới không có nỗ lực để mà thực hành, để mà chứng đắc đạo quả. Nhưng mà khi mà nghe nói như vậy thì trưởng lão bèn yêu cầu người khác ngồi dậy để mà thực hành. Thì có một cái đoạn trưởng lão nói như sau, đó là gì? Hiền giả, cái việc mà chứng đắc nó không có hề khó, mà khó ở đây tức là kể từ lúc xuất gia cho đến hôm nay đó là không có bất cứ một cái hành động nào mà Ngài ấy làm mà không có sự chánh niệm hay là không có ý thức. Vậy thì cái điều này nó đề cập, nó ngụ ý đến cái giới hạnh. Không có khó để mà chứng đắc niết bàn, những tầng thánh nhập lưu, Nhất Lai hay vân vân, mà khó ở đây là cái việc thực hành giới hạnh. Điều này nó đồng nghĩa rằng là gì? Nếu mà chúng ta có giới hạnh làm nền tảng thì lúc bấy giờ những cái bước tiếp theo á, chúng ta đi nó sẽ trở nên dễ dàng hơn. So here the English word, the went forth, yeah, is since the time I went forth. The Pali was Pabajita Kalato, yeah, Pabajita Kalato. Pabajita means going forth. Going forth, it means you can understand like receiving the ordination, yeah. Sometimes the novice ordination also relevant, and fully ordination, yeah, monk ordination also the same, Babajita. And the English translation went forth. It's a kala means the time, yeah. Ở đây thì có một cái từ tiếng Anh đó là went forth, và cái từ Pali của nó là Papachita Kalato. Papachita có nghĩa là going forth, và cái điều này chúng ta có thể hiểu được là nhận cái sự thọ giới là xuất gia. Đôi khi ở đây thì có thể là xuất gia sa di hoặc là xuất gia tỳ kheo. Và cái từ mà Kalato có nghĩa là cái thời gian, cái thời điểm. Okay. So now about his nephew. His nephew also reached arahantship in the same way at the age of 50 years. Now, if a man has little learning and he is careless of his virtue, and they censure him on both accounts for lack of virtue and of learning. So if a person, he does not learn anything, yeah, he does not learn anything, he does not have any knowledge, pariyati, yeah, it's a learning, studying the Buddha's teaching. And at the same time, he has
no mindfulness. Yeah, he is careless of his virtue, mindfulness and no virtue. So they can censure him on both accounts. And next one is but if he is of little learning, yet he is careful of his virtue. So this is one kind. He does not learn anything, but he is still keeping the precepts. Yeah, he has a virtue. So then they praise him for his virtue. So it is as though he too had learning. Yeah. The next one, if he is of ample learning, yes, he learns a lot, he study a lot, the teachings of the Buddha, yet he is careless of his virtue. Yeah, then blame. They blame him for his virtue. So it is as though he had no learning. Yeah. And next one is if he is of ample learning, he study a lot, he learn a lot, he is careful of his virtue. They give him praise on both accounts for his virtue and as well for learning. So there's 4 kinds. Yeah. So the first one, he does not have any knowledge about the Buddha's teaching. At the same time, he does not practice morality, no virtue, no sila. So then he should be blamed. Yeah, he should be blamed on both accounts. Second person, yeah, second person is he does not study anything about the Buddha's teaching, but he is still keeping the precept. He has a virtue, sila. So then, even though he does not learn anything, he does not have knowledge about the Buddha's teaching, but he should be praised because of his virtue. Yeah, second one. And the third one is both. Yeah, he studied a lot, he learned a lot Buddha's teachings. At the same time, he is practicing the morality, virtue, or he has a sila. He does not practice morality. So then he should be blamed. Yeah, he should be blamed. And the fourth person is he learns a lot Buddha's teachings, and he is practicing the morality. He has a virtue or sila. He should be praised again. He should be praised on both accounts. This is 4 kinds of person. So you study, you learn a lot about the Buddha's teaching. You keep the precept. That is good. Yeah, that is the best. But okay, I don't have a lot of knowledge. I cannot learn a lot. I'm very old, for example. I'm very old. I cannot learn a lot about Buddha's teaching. But give me the precepts. I will keep that precepts. Then you are practicing the morality, even though you don't have not too much knowledge about the Buddha's teaching, but you should be praised. Yeah, you should be praised. Both is nothing to say. Yeah, both if you don't study, if you don't study, if you don't learn anything, and if you don't keep the precept, should be blamed. Yeah, so this is 4 kind. The Buddha's pupil of much learning who keeps the law with understanding. Here, who keeps the precepts. Yeah, a jewel of Jambu River gold, maybe in Asian time, it's a very, very famous gold, very famous gold, a jewel of Jambu River gold, who is here fit to censure him, despite praise him constantly. By Brahma also is he praised. So out of the these 4, if it is possible for you, you have to learn
Buddha's teaching as much as you can, and at the same time, you must keep the precepts. That is the best way. Yeah. But in case you are very old enough to study, you don't have a time to study Buddha's teaching, but you keep the precept. That is also good. Yeah. Bây giờ chúng ta chuyển sang tiếp theo đó là cái cháu trai của trưởng lão thì cũng đã đắc cái quả vị A-la-hán theo cái cách tương tự ở tuổi 50. Thì bây giờ nếu mà có một người ít học và không có quan tâm đến đức hạnh của mình thì người ta sẽ khiển trách vị đó ở cả hai khía cạnh là không có đức hạnh và không có học thức. Nhưng mà nếu cái người ấy ít học mà lại cẩn trọng trong cái việc mà thực hành giới hạnh thì người ta sẽ khen ngợi rằng người đó có đức hạnh. Như thể là người đó cũng có học thức vậy. Trường hợp thứ ba là nếu mà người đó có học thức dồi dào mà không có hề quan tâm đến đức hạnh của mình thì sẽ bị người khác khiển trách rằng người đó không có đức hạnh. Như thể là người đó không có học thức. Và trường hợp thứ tư là nếu mà người đó có học thức rất là nhiều và cẩn trọng với đức hạnh của mình thì người ta sẽ khen ngợi vị đó về cả hai khía cạnh, là cả về đức hạnh lẫn là cái việc mà pháp học. Vậy thì chúng ta sẽ nói tóm lại về cái bốn cái trường hợp này. Trường hợp đầu tiên đó là cái người đó hoàn toàn không có học bất cứ một cái điều gì hết, không có bất cứ một cái kiến thức gì về những lời dạy của Đức Phật. Vị này cũng không có trì giới, cho nên là sẽ bị người đời khiển trách ở trên hai khía cạnh, không có học thức và không có giới hạnh. Trường hợp thứ hai, vị này không học bất cứ một cái điều gì về những lời dạy của Đức Phật, tuy nhiên vị này có giữ giới. Thì dù cho vị này không có kiến thức đi chăng nữa, nhưng mà sẽ được người đời khen ngợi rằng người này có giới hạnh, như thể là người này có học thức vậy. Trường hợp thứ ba, người này học rất là nhiều về những cái lời dạy của Đức Phật, tuy nhiên vị này không có hành giới, không có trì giới, thì sẽ bị khiển trách rằng là người này không có trì giới, như thể vị này không có học thức vậy. Trường hợp thứ tư là một người này học rất nhiều và cũng trì giới rất là tốt, thì sẽ được khen ngợi trên hai cái khía cạnh, vừa có học thức mà vừa có giới hạnh. Vậy thì trường hợp thứ tư đó là vừa có học thức, vừa trì giới, hành giới rất là tốt, thì đây là cái trường hợp tốt nhất. Trong trường hợp mà chúng ta không có thể học quá nhiều, ví dụ như mình quá già hoặc là không có thời gian, nhưng mà mình lại quan tâm đến cái khía cạnh là trì giới và thực hành giới rất là nghiêm túc. Mình nói rằng là bây giờ tôi già rồi, tôi không có thể nào mà học được, nhưng mà hãy hướng dẫn giới cho tôi sẽ giữ giới cho thật là tốt. Thì dù cho cái trường hợp này đi chăng nữa thì quý vị cũng sẽ được khen ngợi rằng là một người có giới hạnh. Thì cả hai trường hợp có giới hạnh và trì giới thì sẽ không có bị khiển trách. Và người đệ tử đa văn của Đức Phật, những người mà giữ giáo pháp bằng cái sự hiểu biết, được ví như viên ngọc vàng ở sông Champu. Thì viên ngọc vàng ở sông Champu có thể đây là một cái loại vàng rất là phổ biến ở thời Ấn Độ cổ đại. Thì lúc bấy giờ cái vị đó xứng đáng, thì vị đó có xứng đáng bị khiển trách hay không? Hoàn toàn là không. Vị đó sẽ được chư thiên khen ngợi, vị đó sẽ được phạm thiên khen ngợi. Yeah, okay. I think I have read despite, not despite, deities, yeah? Deities Deva, yeah? Deva praise him constantly. By Brahma also is he praised, yeah? Okay. So what should be understood as virtue consisting in purification, not adhere to? So we are continuing the four kinds of use, yeah? Four kinds of use. Not adhere to is trainer's virtue, yeah? Because it is not adhere to. So adhere to which
not adhere to. We should understand. So not adhere to by false view. An ordinary man's virtue when not adhere to by greed. Yeah. So loba and false view, deity. So not adhere to, it means not adhere to false view, deity, and not greed, loba. Like the virtue of the elder Tesa, the landowner son Kutumbiya Buddha Tesa Thera. It's not important, yeah. So wanting to become established in arhatship, in dependence on such virtue, this venerable one told his enemies. So this is a very brief story, yeah. And told his enemies, I broke the bones of both my legs to give the pledge you asked for me. I am revolted and ashamed at that accompanied by greed. And after I had thought on this, and wisely then applying insight, when the sun rose, shone on me, I had to become a hand. So the end when his enemies caught him and tied with the rope, yeah, and then he never transgressed his morality. He never break his morality, and until he died. So this is about the brief story of the elder Tesa. Yeah. So here, what we have to understand is not because of greed, not because of the wrong view, we should not break the rules. Yeah, we should not break our precepts like the elder Tesa. Yeah. Lúc nãy sư có nói rằng là trong cái từ tiếng Anh đó, sư có để cái từ tiếng Anh đó lại chỗ đó, cái chữ deity á, là sư để chữ deva, tức là chư thiên. Và những vị mà giữ giới đó thì sẽ được chư thiên và chư phạm thiên khen ngợi. Bây giờ chúng ta chuyển sang cái phần là cũng tiếp tục đề cập đến 4 cái loại mà thọ dụng hay là sử dụng. Thì ở đây có một cái đoạn đó là điều nên hiểu là giới đức á, thì nó bao gồm cái sự thanh tịnh, không có tuân theo là đức hạnh của người huấn luyện, bởi vì nó không có bị những cái tà kiến chi phối, và bởi vì cái đức hạnh của một người phàm phu thì nó không có bị dính mắc hay là bị tham lam bám chặt, giống như đức hạnh của vị trưởng lão Tích Xá, con trai của một vị địa chủ là Kuthumpiya Buddhatisathera, thì muốn mà chứng đạt hay là muốn chứng đắc quả vị A-la-hán dựa vào cái đức hạnh như vậy, cho nên là tôn giả này đã nói với kẻ thù của mình rằng là gì? Tôi đã bẻ gãy xương 2 chân của mình để đưa ra một cái lời cam kết mà quý vị yêu cầu từ phía tôi. Tôi phẫn nộ và xấu hổ trước cái chết mà kèm theo lòng tham. Và sau khi mà tôi đã suy nghĩ về điều này và áp dụng tuệ giác một cách khôn ngoan, khi mặt trời mọc và chiếu sáng thì tôi đã chứng đắc cái quả vị A-la-hán. Ở đây có nghĩa rằng là khi mà kẻ thù của trưởng lão bắt và trói trưởng lão bằng những cái dây, thì trưởng lão đã không có bao giờ vi phạm những cái điều giới mà mình đã thọ trì cho đến lúc chết. Ở đây những gì mà chúng ta phải hiểu đó là không phải trưởng lão chết, không phải vì tham, không phải vì tà kiến, mà trưởng lão chết, mà ở đây là gì? Dù cho có chết đi chăng nữa thì trưởng lão nhất quyết sẽ không có bao giờ phá hay là vi phạm những cái điều giới của mình. Okay. Also, there was a senior elder who was very ill and unable to eat with his
own hand. He was rinsing smear with his own urine and excrement. Seeing him, a certain young bhikkhu said, "Oh, what a painful process life is." The senior elder told him, "If I were to die now, friend, I should obtain the bliss of heaven." Yeah, here the bliss of heaven, it means Saga Sampati. Saga Sampati means deities, Deva world, yeah, Deva world, not a Nibbana. And I should obtain the bliss of heaven. I have no doubt of that. But the bliss obtained by breaking this virtue would be like the lay state obtained by disavowing the training. And he added, "I shall die together with my virtue." As he lay there, he comprehended that the same illness with insight, he reached arhatship. Having done so, it's a very long paragraph, so that's why let's go there. Having done so, he pronounced these verses to the order of bhikkhus. "I am victim of sickening disease that wrecks me with its burden of cruel pain, as flowers in the dust burnt by the sun. So this my corpse will soon have withered up. I'm beautiful, called beautiful, and clean, while reckoned as if clean, though full of odor, seeming fair to him that cannot see it clear. So out upon this alien rotten body, fatigue and filthy, punished with affliction, doting on which this silly generation has lost the way to be reborn in heaven. It is the virtue of the arhants, etc., that should be understood as tranquilized purification because of tranquilization of all disturbance and because of purifiedness. So it is of 5 kinds as consisting in limited purification and so on. So it's a very long. Briefly to say, um, the virtue of the arhat is a tranquilized purification. Yeah, tranquilized purification. So the other stories is to get inspiration. Yeah, inspiration from the uh, from the Asian arhat. Yeah, Asian arhat. That's not very important one. Yeah, here the important one is the virtue of the arhatship is called the tranquilized purification. Ngoài ra thì có một vị trưởng lão nọ bị bệnh nặng và không có thể mà tự tay ăn được. Thì vị đó đang nằm quằn quại với nước tiểu và phân của chính mình. Nhìn thấy ngài như vậy thì một vị tỳ kheo trẻ nào đó mới nói rằng: "Ôi, cuộc đời quả là một hành trình đau khổ." Trưởng lão nói với vị đó là: "Nếu bây giờ tôi chết hiền giả, tôi sẽ được hưởng phúc lạc cõi trời. Tôi không có nghi ngờ gì về điều đó cả. Nhưng mà hạnh phúc có được khi mà quy phạm đức hạnh này sẽ giống như trạng thái cư sĩ có được khi mà từ bỏ sự rèn luyện vậy." Và trưởng lão mới nói thêm: "Ta sẽ chết cùng với đức hạnh của mình." Thì khi nằm đó thì ngài hiểu rõ căn bệnh đó bằng tuệ giác và đạt đến cái quả vị A La Hán. Và sau khi làm như vậy thì trưởng lão đã tuyên bố những bài kệ này với chúng tỷ kheo: "Ta là nạn nhân của một căn bệnh kinh khủng, hành hạ với cái gánh nặng đau đớn khủng khiếp, như những bông hoa trong bụi đất bị mặt trời đốt cháy. Thân xác này của ta sẽ sớm héo tàn, không có đẹp mà gọi là đẹp, ô uế mà coi là sạch sẽ, đầy rẫy sự nghiêm túc và có vẻ không công bằng đối với những người không có thể thấy rõ. Vì vậy, trên cái thân xác thối rữa ốm yếu này, hôi hám và bẩn thỉu, bị trừng phạt bởi phiền não,
mê đắm vào thế hệ ngu ngốc này đã lạc đường tái sinh vào cõi trời. Chính đức hạnh của các vị A-la-hán nên được hiểu là sự thanh tịnh hóa hoàn toàn, vì cái sự thanh tịnh hóa mọi phiền não và vì sự thanh tịnh. Vì vậy nó có 5 loại, là bao gồm là cái sự thanh tịnh có cái giới hạn. Thì ở đây về cơ bản mà nói thì cái giới hạnh của một vị A-la-hán được gọi là sự thanh tịnh, an tịnh. Từ những cái câu chuyện này á, nó cung cấp cho chúng ta những cái gọi là inspiration, những cái động lực từ những cái vị về sự cái thực hành giới của những vị A-la-hán thời Đức Phật. Cái điểm này nó không có quá quan trọng, nhưng mà cái điểm quan trọng mà chúng ta cần phải lưu tâm đó là cái giới hạnh của chư vị A-la-hán sẽ được gọi là cái sự thanh tịnh, hoàn toàn, an tịnh. Yes, Bante. Okay. So let's continue. In the second part, the meaning should be understood as, this is very important step, about the practice of the Buddha's teaching. Yeah, this is step by step. In other words, we can say this is the process, the procedure of the practice. Yeah. So if you understand these steps, you will understand the whole process, or the whole route of the Buddhist practice. So we can see like that. So let's see it. In the second pentet, the meaning should be understood as abandoning, etc., of killing living things, etc. So killing living things, taking others' property without being given, etc. Yeah. So 5 Pamcha Sila, etc. For this is said in the Patisambhida, 5 kinds of virtue in the case of killing living things. So you have to start from there. Yeah. So abandoning is a virtue, abstention is a virtue, and volition is a virtue, restraint is a virtue, non-transgression is a virtue. So here this is A, B, C, D, E. It's not very much important to understand it by each, but if you can, you can. Yeah, you can. So the first stage, you have to start from not killing living things. Yeah. So this kind of virtue, you have to start from there. So the next step, in the case of taking what is not given. So the same, abandoning is a virtue, abstention is a virtue, volition is a virtue, restraint is a virtue, non-transgression is virtue, like that. And the second and third, in the case of sexual misconduct, so the same, abandon is a virtue, like that. And number 4, in the case of false speech, musawada, false speech, abandon is a virtue, same. And 5, in the case of malicious speech, pisuna vaja, pisuna vaja. So pisuna vaja, malicious speech, I think some of you have already understand. So divisive speech, divisive speech means you divided two people who are loving each other. So this is called the malicious speech. And 6, in the case of harsh speech, is a prusa vaja. Prusa vaja. Here you can, I made a highlighted. Panatipata, Adinadana, Kamisume Musawada, Pisuna Vaja. Here Pisunaya Vajaya, Pisuna Vaja, same.
It's a malicious speech. Parusaya wajaya. Parusa waja, it means a harsh speech. Yeah, it's a wild use. Harsh speech is unsuitable for the good person. Yeah, harsh speech like yeah, you understand, I think. And 7, in the case of gossip, is a sampapalapa in Pali. Yeah, gossip, but that English word is not enough. Sampapalapa means any talks that cannot give any profit. Yeah, mundane and supramundane profit. So you cannot get from that conversation mundane, supramundane, or worldly profit and supramundane profit. Any kind of results, good results, you will not have. So it is called the gossip, but the gossip alone not enough. Yeah. And next one, in the case of covetousness in Pali, abhijja. So here, covetousness, it means you are thinking too much about too much of others' properties, like you want to possess. Yeah, you want to possess others' property. So not only the physical property, but also the living being as well. You know, for example, if you see in the city center, if you see the very lovely couple, she is very beautiful. That would be good. That would be good if she were my girlfriend or something like that. Yeah. So that kindness is a abhijja. Yeah. In the case of covetousness. And next one, in the case of ill will, in Pali, is a vyapada. Yeah. Vyapada, ill will. So vyapada is you are thinking a lot to kill somebody or to make harmful to others is a vyapada. In the case of evil, and next one is in the case of wrong view. So miccha deity. So miccha deity as well, there are a lot to talk about that. But here, briefly to say, you think, you know, for example, helping other is good, but you don't believe it is good. You don't believe it is good. And caring of your parents is good, but he said, no, it's no use. We don't need to care. You know, in Europe and some children, they think the connection between their parents. Some children said it's a biological connection only. They don't say gratitude of their parents or something like that. It is also a kind of wrong view, miccha deity. And if you are giving or if you are sharing your properties to the poor people, needy people, that is good according to the Buddha's teaching. But he thinks, oh no, it is not a good thing. I don't believe that. Yeah, something like that. It is in the case of wrong view. And 11 is a true renunciation in the case of lust. So here, in the case of lust, in Pali, Nikkambina Kamichanda. So here Kamichanda is a lust. Lust, yeah, in the case of lust, through renunciation. It means that one as well, there are a lot to talk about that, yeah, to talk about that. If when you are practicing the meditation, sometimes there are a lot of lust, like wanting something, even you want to get a good experience in meditation. Yeah, in meditation, this kind as well, it is called the Kamichanda.
then you have to renounce from that. Yeah. So here you may not understand how we have to renounce. Yeah, how we have to renounce. You will understand more and more later. Yeah, if you have the patience to study until the end. Yeah. So this is just a very brief. And next one is the abundant. This one no need. And 12, true non-ill will in the case of ill will. So if you have a thought of harming other living beings, you have to cultivate non-ill will. Yeah, non-ill will. So this kind as well, you will have to learn how to do that, and detail practice you will understand it later. And 13, through perception of light in the case of stiffness and torpor. And I think I want to explain a little bit more later. So that's why I will stop here until 12. Yeah, 12. So this is not yet finished. It's a lot. Yeah, a lot. So finally, from samatha and vipassana, I think that someone is disturbing. I think Mr. Dung, you saw that with the English. Yes. Yeah. Yeah, Please yes. But don't accept that. okay. Yeah. I think so. He's not interested. He's not interested. Yeah. So until the samatha practice and then say here vipassana practice until you reach the nibbana. This is the process, brief process. Here not yet finished. Yeah, now you finish. You see, through the path of relationship in the case of all defilements, etc. So it's a very step-by-step explanation. Not explanation. This is just a brief title of the step. Yeah. So we will continue this step later. From my point of view, it is very nice to see this step by step, because you can see the overview of the what you have to learn and what you have to practice. So for today, let me stop here until 12. Yeah. Bây giờ cuối cùng thì cái nhóm 5 loại thứ hai thì chúng ta sẽ phải từ bỏ cái việc chẳng hạn như là giết hại những chúng sinh khác, vân vân. Thì ở đây thì nó liên quan đến cái việc từ bỏ kiêng, chế ngự và không vi phạm. Có đề cập trong cái bộ phân tích đạo Patisambhida. Thì liên quan về cái giới sắc sanh thì có 5 loại giới. Thứ nhất là những cái điều giới mà liên hệ đến cái giới sắc sinh đó, thì gồm có 5 từ A cho đến E. Đầu tiên đó là từ bỏ sắc sinh là giới. Thứ hai, kiêng cái việc mà sắc sinh đó là giới. Thứ ba là tâm sở tư hay là tác ý là giới. Thứ tư đó là chế ngự là giới. Thứ năm đó là không có quy phạm là giới. 5 cái điều này dứt về cái giới sắc sinh. Tiếp theo là liên quan đến cái giới là lấy của không có cho. Đầu tiên là cũng tương tự như 5 cái điều ở trong cái điều giới sắc sinh vậy đó. Thứ nhất là từ bỏ lấy của không cho là giới. Kiêng cái việc lấy của không cho là giới. Rồi cái tâm sở tác ý là giới. Rồi chế ngự rồi không có quy phạm, vân vân. Mình cứ hiểu tương tự như vậy đối với những cái điều giới về sau này ở trên 5 cái khía cạnh đó. Thứ ba đó là cái giới từ bỏ dâm dục là giới. Thứ tư đó là
Ở đây thì sư có nói luôn là cái Pali thì sư sẽ kèm theo luôn ạ. Thì thứ hai đó là lấy của gọi là từ bỏ sát sinh, đó là Panatipata. Thứ hai đó là lấy kiêng cái giới, lấy của không cho là Adinadana. Thứ ba là từ bỏ dâm dục là Kamesu Michachara. Thứ tư đó là từ bỏ cái việc nói dối là lì giới Musawada. Rồi thứ năm đó là từ bỏ cái lời nói mà chia rẽ, Bisunaya Wachaya. Nó chia rẽ tức là hai người mà họ đó đang có một cái mối quan hệ thương yêu, nhưng mà mình cố gắng tìm cách là chia rẽ họ. Thứ sáu đó là Farusaya Wachaya, tức là những cái lời nói mà độc ác, không, mình nói những cái lời mà thô lỗ cộc cằn, không có phù hợp đối với những người tốt. Thứ bảy đó là Sampapalapasa. Ở đây tức là những cái lời nói phiếm luận, bất cứ những cái lời nói nào mà nó không có đem lại lợi ích cả về khía cạnh siêu thế lẫn hiệp thế. Ở đây nếu mà dịch cái chữ là gossip, cái việc mà nói chuyện phiếm, nói chuyện tào lao đó, thì nó sẽ không có đủ để mà chuyên chở đúng cái ngữ nghĩa của cái Sampapalapasa này. Và thứ 8 You don't need to yes, read Sampapalapa. Sampapalapa. Yes, Bante. Và thứ 8 đó là Apicca. Apicca. Thì ở đây là nếu mà mình suy nghĩ quá nhiều về những cái của cái việc sở hữu của người khác, và mình muốn có được, muốn sở hữu chúng. Chẳng hạn như có một cái ví dụ, nếu mà quý vị đi vào trung tâm thành phố mà mình thấy một cái cặp đôi nào đó rất là dễ thương, và mình có một cái thắc ý trong tâm rằng ước gì cái cô gái đó là người yêu của mình thì hay quá. Thì điều đó cũng không có nên. Thì lúc bấy giờ là mình phải từ bỏ tham là giới. Thứ 9, từ bỏ sân là giới. Sân hận ở đây tiếng Pali là Vyapara. Là lúc bấy giờ mình suy nghĩ quá nhiều đến cái việc là làm sao để mà giết hại người khác, hoặc là làm sao để mà hãm hại người khác. Thứ 10, từ bỏ tà kiến là giới. Michariti. Ở đây có rất là nhiều điều mà chúng ta có thể nói về cái tà kiến. Nhưng mà nói gọn lại, nếu mà chúng ta nghĩ rằng cái việc mà giúp đỡ người khác, là tốt, tuy nhiên mình không có tin vào điều đó. Hoặc là cái việc mà chia sẻ cho những người nghèo, những người khốn khó là một điều tốt, tuy nhiên mình không có tin vào cái điều đó, cho nên mình không có làm. Hoặc là cái việc mà chăm sóc phụng dưỡng cho cha mẹ, đó là một cái điều tốt, tuy nhiên mình cho rằng cái việc mà chăm sóc họ nó là vô ích, không có đem lại bất cứ một cái điều gì cả, cho nên là mình không có quan tâm gì đến họ. Thậm chí là rất là nhiều người ở giới trẻ, đặc biệt là giới trẻ ở phương Tây á, họ cho rằng là cái sự kết nối giữa họ với cha mẹ của họ chỉ đơn thuần là cái sự kết nối về mặt về cái mặt gọi là về gọi là chỉ là cái sự máu mủ, kết nối về cái mặt sinh học mà thôi, chỉ là cái sự kết nối sinh học mà thôi, cho nên họ cảm thấy không có nhất thiết phải thể hiện cái lòng tri ân biết ơn đối với những người mà đã sinh ra họ. Thì những cái suy nghĩ đúng đắn mà mình cho rằng là không có đúng, mình không có tin vào cái ý nghĩa của nó, thì lúc bấy giờ có thể được xem là tà kiến. 11, với hạnh xuất ly, từ bỏ tham dục là giới. Ở đây tham dục trong tiếng Pali là Kamachanda. Đối với cái vấn đề về tham dục thì chúng ta cũng có rất là nhiều thứ để nói, để bàn về nó. Nhưng mà ví dụ như là khi mà quý vị thực hành thiền đó, thỉnh thoảng đôi khi những cái suy tưởng về tham dục khởi lên trong tâm, đó là quý vị muốn có một cái gì đó, hoặc là thậm chí mà quý vị muốn có những cái trải nghiệm tốt đẹp ở trong việc thực hành thiền, thì lúc bấy giờ vẫn được gọi là cái dục tham mà mình cần phải thực hành để mà loại bỏ nó.
Và quý vị sẽ hiểu làm sao cái cách làm sao để mà từ bỏ cái tham dục. Ở đây thì chúng ta sẽ bàn sau này. Nếu quý vị thực sự có kiên nhẫn theo học tiếp cái khóa học này cho đến cùng. Thứ 12. Với vô sân, từ bỏ sân hận là giới. Nếu mà quý vị có bất cứ những cái suy nghĩ nào trong cái việc mà hãm hại người khác, và ở đây thì chúng ta sẽ học được cái cách để mà đối trị, loại bỏ đi cái tâm sân hận này. Chúng ta sẽ học sau. Thì ngày hôm nay thì sư xin được kết thúc ở đây, kết thúc ở cái điều giới thứ 12. Quý vị sẽ học được rất là nhiều trong cái việc mà từng bước một, từ cái việc mà thực hành thiền định Samatha cho đến cái việc mà thiền tuệ Vipassana dẫn đến cái đạo lộ chứng đắc Niết Bàn. Thì nguyên một cái lộ trình đi từng bước nhỏ như vậy đó, có tổng cộng là 47 bước mà chúng ta sẽ đi từng bước nhỏ như vậy. Thực ra thì những gì mà chúng ta học trong ngày hôm nay cho đến dừng lại ở 12 đó, ở con số 12 đó, nó chỉ là cái tên gọi rất là vắn tắt của những cái bước đó mà thôi. Và chúng ta sẽ học một cách rất là kỹ lưỡng, rất là chi tiết ở những cái phần sau. Nếu mà quý vị thực sự có kiên nhẫn để mà theo cái lớp học thanh tịnh đạo này cho đến cùng, thì ngày hôm nay thì sư kết thúc ở đây thôi ạ. Yes, Manti. Okay, so today we'll stop here for today. Hope see you on Monday. If Sally has you and me not very busy, but I'm okay on Monday. I'm okay as well, Manti. Okay, see you next week. Manti, could Yeah. you please help us share merit before we Okay. Okay. Yes. Yeah. I forgot. Và quý vị chánh niệm hướng tâm theo ạ. Indavadaja ame sambandam punya sambanda sabbe dewa numodandu sabba sambadi siddhiya. Idavadaja ame sambandam punya sambanda sabbe nara numodandu sabba sambadi siddhiya. Idavadaja ame sambandam punya sambanda sabbe sada numodandu sabba sambadi siddhiya. Kada ame yam punyan dukkarang aja saduga punyene dena nibbana sigam babbo madhimayang Tancha punyam mayandema pavesu disu panina te sabidam pamodidoa sukhan labandu sabada imina punya kamina mame bala samagamo sadan samagamo do yawani bana badiya Kayina waja cedena pamadena mayagada ajayang kama me bande puri panya dadhagada idame punya aswakhya waha hodo idame punya nibbana sa bajyo hodo imame punya bagan sabasada bajimi Idano nyadina hodu sukhida hondu nyadayo. Idano nyadina hodu sukhida hondu nyadayo. Idano nyadina hodu sukhida hondu nyadayo.
Sadhu, 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 sadhu. sadhu. Thank you so much for your teachings, Bante. Hope to see You're you welcome. on Monday. Okay. See you on Monday. Hẹn gặp Bye lại bye. tất cả quý vị vào ngày Thank you, thứ hai. Bante. Yes, bye bye. Dạ, chúng con cảm ơn cô Hòa Sụ. Dạ, xin chào, hello.